Assalamu alaikum students, welcome back to our channel. Today we'll study unit number 6 of your book, The Qaid's Vision in Pakistan. The translation is Qaid ka Nazariya, vision is Nazariya, and Pakistan or Pakistan, right? Okay, in first paragraph, during the early and difficult times of Pakistan's emergence, during means ke duran, early ibtidai and difficult or mushkil times waqt या दौर ऑफ पाकिस्तान apostrophe s means its possession पाकिस्तान के emergence ज़हूर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडर टू का कंट्री वाइड टूर अंडर टू इख्तियार किया अपनाया अंडर कंट्री वाइड मुल्क भर का टूर दौरा यानी ज़हूर पाकिस्तान के इब्तदाई और कठिन दौर में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया. ही एम्ड उनका मकसद था एट रेजिंग कि वो उभार सकें या उभारें पीपल्स लोगों का स्पिरिट जज्बा. उनका मकसद लोगों में जज्बा उभारना था. What did he say? Do not be overwhelmed with the enormity of the task. Do not मत be होना. Overwhelmed मगलूब means when you are suppressed by something, right? With enormity शिद्दत बहुत ज़्यादा होना. Task काम. He said उन्होंने कहा in a speech एक तकरीर में at लाहौर में एक तकरीर में उन्होंने कहा काम की शिद्दत से मगलूब ना हो. There are many examples in the history of young nations. There are पाई जाती हैं या मौजूद हैं many बहुत सी examples मिसालें in the history तारीख़ में of young nations नौजवान अक़वाम की building जिन्होंने तामीर किया themselves अपने आप को up as a preposition for build by sheer महज determination अज़म and force और ताकत या क़ुव्वत of character किरदार. तारीख़ में नौ अक़वाम की कई मिसालें मिलती हैं जिन्होंने महज पुख्ता अज़्म और क़ुव्वत किरदार से ख़ुद को तरक्की दी. You are made of sterling material and second to none. You are made आप बनाए गए हो a sterling बहुत ही उम्दा material मवाद and और second to इंसानी और parallel to none किसी से. तुम नहायत उम्दा मवाद से बने हो और तुम्हारा कोई सानी नहीं. Keep up your morale. कीप अप बहाल रखो योर आपका मोरल हौसला यानी अपना हौसला बहाल रखो. डू नॉट बी मत होना अफ्रेड खौफज़दा ऑफ डेथ मौत से खौफज़दा मत हो. वी शुड फेस इट हमें इसका सामना करना चाहिए ब्रेवली बहादुरी से. टू सेव बचाने के लिए ऑनर इज़्ज़त ऑफ पाकिस्तान के इस्लाम की. हम इस्लाम और पाकिस्तान के वक़ार को बचाने के लिए हमें बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए. डू योर ड्यूटी डू करिए या निभाइए योर ड्यूटी अपना फ़र्ज़ एंड हैव और रखिए फ़ेथ ईमान इन पाकिस्तान पर. अपना फ़र्ज़ निभाओ और पाकिस्तान पर भरोसा रखो. इट हैज़ कम टू स्टे ये कायम रहने के लिए बना है. इन सेकेंड पैराग्राफ द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल एंटायर मुकम्मल जर्नी सफ़र ऑफ द ग्रेट अज़ीम लीडर्स रहनुमा का स्ट्रगल जदोजहद फॉर के लिए सेपरेट अलग थलग होमलैंड वतन फॉर द मुस्लिम्स मुसलमानों के लिए ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर के वाज बेस्ड जिसकी बुनियाद थी ऑन द पिवट मरकज़ी या बुनियादी नुक्ता ऑफ द मुस्लिम यूनिटी मुस्लिम इत्तेहाद एंड और द वननेस और एक होना एज अ नेशन कौम की हैसियत से एज मीन्स की हैसियत से. बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की खातिर अज़ीम रहनुमा की जदोजहद के पूरे सफ़र का इन्हिसार मुसलमानों के बतौर कौम के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के बुनियादी नुक्ता नज़र पर था. ओके ही टॉक्ड उन्होंने बात की अबाउट के बारे में पाकिस्तान के बारे में इन सच ऐसे क्लियर वाज़ेह टर्म्स अल्फाज में दैट के इवन अ कॉमन मैन हत्ता एक आम आदमी भी कुड कर सकता था अंडरस्टैंड समझ सकता था इसको. उन्होंने पाकिस्तान से मुतालिक बात इतने वाज़ेह अल्फाज में बयान की कि आम आदमी उसे समझ सके. व्हाट डिड ही से? वी आर अ नेशन हमें कौम है. ही उन्होंने अफर्म्ड तस्दीक करते हुए फरमाया 3 years 3 साल बिफोर से कबल द बर्थ पैदाइश ऑफ पाकिस्तान या ज़हूर पाकिस्तान. उन्होंने ज़हूर पाकिस्तान से 3 साल कबल तस्दीक करते हुए फरमाया. नाउ वी विल मर्ज द लाइन वी आर अ नेशन विद आवर डिस्टिंक्टिव कल्चर राइट विद आवर हमारी आवन अपने डिस्टिंक्टिव नुमायाँ कल्चर सकाफ़त सिविलाइजेशन तहज़ीब लैंग्वेज ज़बान लिटरेचर अदब आर्ट फ़न एंड आर्किटेक्चर फ़न तामीर
نیمز نام اینڈ نامنکلیچر نام رکھنے کے اسلوب یا اصول. سینس احساس اور ویلیوز اقدار اینڈ پروپورشن تناسب. لیگل عدالتی. لاز قوانین یعنی قانونی قاعدے I'm sorry. اینڈ اور مورل اخلاقی کوڈ ضابطے. کسٹمز رواج اینڈ کیلنڈر اور وی کین سے تقویم. ہسٹری تاریخ اینڈ ٹریڈیشنز روایات. ایپٹیچیوڈ میلان طبع ان فطری رجحان رائٹ. اینڈ ایمبیشنز اور خواہشات یا تمنائیں. ان شارٹ مختصر وی ہیو اور ہم رکھتے ہیں اپنا مینز اپنا ڈسٹنکٹیو نمایاں آؤٹ لک نظریہ یا نقطہ نگاہ آف لائف زندگی پر. ہم ایک امتیازی تہذیب و ثقافت زبان و ادب فن تعمیر نام اور نام رکھنے کے اسلوب اقدار و تناسب کا شعور قانونی قاعدے و اخلاقی ضابطے رواج و تقویم تاریخ و ادب میلان طبع اور تمنائیں رکھنے والی قوم ہے. المختصر زندگی سے متعلق ہمارا اپنا ایک امتیازی زاویہ نگاہ یا سوچ و نظریہ ہے. Third paragraph. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle. Ideology نظریہ پاکستان was based جس کی بنیاد تھی on the fundamental بنیادی principle اصول that کہ the Muslims مسلمان are ہیں an independent آزاد نیشن قوم. نظریہ پاکستان اسی بنیادی اصول پر استوار تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں. Any attempt کوئی بھی کوشش to merge ملانے کی ضم کرنے کی they are national ان کا قومی sorry اینڈ اور پولیٹیکل سیاسی آئیڈینٹی شناخت ول بی ہوگا اسٹرانگلی مضبوطی سے رجسٹرڈ مزاحمت ان کے قومی اور سیاسی تشخص کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی. اوکے پیراگراف نمبر 4. قائد اعظم واز تھے اے مین ایک آدمی آف اسٹرانگ فیتھ مضبوط ایمان اینڈ بلیف اور عقیدہ. قائد اعظم پختہ عقیدہ اور ایمان رکھنے والے انسان تھے. وہ فرملی مضبوطی سے بلیوڈ یقین رکھتے تھے دیٹ کہ دا نیو نئی ایمرجنگ ابھرتی ہوئی اسٹیٹ ریاست آف پاکستان بیسڈ جس کی بنیاد ہے اسلامک پرنسپلز اسلامی اصول وڈ ریفارم اصلاح کر دے گی سوسائٹی معاشرے کی ایز آ ہول مجموعی طور پر. قائد اعظم پختہ ایمان اور یقین رکھنے والے آدمی تھے انسان تھے. انہیں پختہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی قائم ہونے والی نئی ریاست مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کر دے گی. انہیں عید میسیج اپنے عید کے پیغام میں ستمبر 1945 میں قائد اعظم نے فرمایا. ستمبر 1945 میں اپنے عید کے پیغام میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ. اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. کوڈ مینز ریگولیشن ریگولیٹنگ جو کہ ضبط دیتا ہے نظم و ضبط دیتا ہے دا ہول پورے کا پورا مسلمان سوسائٹی معاشرہ ایوری ہر ایک ڈپارٹمنٹ شعبہ آف لائف زندگی کا کلیکٹیولی مجموعی طور پر اینڈ انڈیویجولی انفرادی طور پر. اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو پورے مسلم معاشرے اور زندگی کے ہر شعبے کو اجتماعی اور انفرادی طور پر نظم و ضبط دیتا ہے. پیراگراف نمبر 5. ٹوڈے آج دا قائد پاکستان قائد کا پاکستان از فیسنگ سامنا کر رہا ہے نیومرس بہت سے چیلنجز مسائل کا. آج قائد اعظم کا پاکستان بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. وی ہیو forgotten ہم بھول چکے ہیں ہاؤ مچ کس قدر اسٹرگل جدوجہد دا مسلمس مسلمانوں نے ہیڈ میڈ کی تھی انڈر کے تحت دا ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جناح. ڈائنامک مینس بھرپور اور متحرک لیڈرشپ قیادت آف قائد اعظم محمد علی جناح. آج قائد اعظم کا پاکستان بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. ہم بھول چکے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور قیادت میں مسلمانوں نے کس قدر جدوجہد کی. وی کین اوور کم آور پریزنٹ ڈیفیکلٹیز. وی کین ہم کر سکتے ہیں اوور کم قابو پا سکتے ہیں اور ہمارے پریزنٹ موجودہ ڈیفیکلٹیز مشکلات بائی فالوئنگ پیروی کرتے ہوئے یا اپناتے ہوئے دا قائد کا گولڈن موٹو سنہری اصول فیتھ ایمان یونٹی اتحاد اینڈ ڈسپلن اور نظم و ضبط. اوکے ہم قائد اعظم کی
بنیادی اصول ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط پر عمل پیرا ہو کر موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. وی کین میک، ہم بنا سکتے ہیں، اور ہمارا نیشن، قوم اسٹرانگ، مضبوط، بائی ریممبرنگ، یاد رکھتے ہوئے ہز ایڈوائس، ان کی نصیحت، ٹو دا یوتھ، نوجوانوں کو. اٹ از ناؤ اپ ٹو یو، ابھی آپ پر ہے، ٹو ورک، کہ آپ کام کریے، ورک کام کریے، اینڈ ورک اور کام کیجیے، اینڈ اور وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، اور ہمارا کامیاب ہونا یقینی ہے. رائٹ. ہم موجودہ مشکلات پر نوجوانوں سے ان کی نصیحت یاد کر کے ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں کہ اب تم پر انحصار کرتا ہے کہ کام کرو، کام کرو اور کام کرو، اور ہمارا کامیاب ہونا یقینی ہے. Now students, questions given within a lesson. Here we have next section, questions given within the lesson. And first question is, why did the Qaid have to take long tours during the early days of independence? Its answer is, the Qaid made long tours of the country to raise the spirit of the people of Pakistan. You can have an idea of this answer from the first paragraph. Why did the Qaid want the oneness of the whole nation? Answer. The Qaid wanted the oneness of the whole nation to make the nation strong. Third one is, are we working according to the expectations of the great leader? Answer is really straightforward. No, we are not working according to the expectations of the great leader. Fourth one is, what is the result of neglecting the advice of the Qaid? Answer. The result of neglecting the advice of the Qaid is that we are disunited today. Now it's a section for comprehension. A. Answer the following questions. Number 1 question, how much confidence did Qaid-e-Azam have in his nation? Its answer is really simple. The Qaid had great confidence in his nation. He knew that his people were made of sterling material. What was Qaid's concept of our nation? The Qaid's concept was that we are a nation with a Alright, as we have already said, the Qaid's concept was that we are a nation with distinctive culture and civilization. According to him, our nation has a unique outlook on life. Next one is, what was the ideology of Pakistan view of Qaid-e-Azam? The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that they were an independent nation and could not be merged with any other nation. What can be the possible solution? The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that they were an independent nation and could not be merged with any other nation. What can be the possible solution to our present problems? We should forget our differences. We must work as a united nation. In this way, we can solve the problems. How can we become a strong nation? We can make our nation strong by following the advice of the Qaid to youth. It is now up to you to work, and we are bound to succeed. Okay, students, now the conceptual thing is difference between denotation and connotation. Denotation is the literal or dictionary meaning of words. For example, the word snake in a dictionary will have denotation scaly and legless. Means it is in dictionaries we normally define something, some entries, anything that we want to understand with respect to its meaning. We can consult the dictionary and it will explain its definition, the basic meaning of that word. But connotation is something advanced than only denotation, because it refers to the idea suggested by or associated with a word. For example, the connotation of snake could be evil or danger. As you notice, in denotation we have read its definition as something that have scales and it is legless. But now in connotation we are discussing the attitude we people have over a snake, right? We saying that a snake is a sign of evil or sign of danger. Our dictionary skills: identify the primary and secondary stress in the following words. Students, primary stress is that sort of stress that is has a higher impact than the secondary stress. Means when we stress a syllable more than other syllables, then we say that the syllable we are stressing more has a primary stress and the other one has a secondary stress, right? And now we are here bolding the words, the syllables of these words that have primary stress. For example, at unwritten, we don't say unwritten, it is unwritten, right?
unwrap, not unwrap, unwrap. Abraham, president, teach, ponder. Now it's section of grammar. Adverbs, a word that modifies the meaning of verb, an adjective and a verb. Adverb is called an adverb. He speaks loud. Here, loud is modifying a verb, speaks. She's very intelligent. Here, very is modifying an adjective, intelligent. He runs very quickly. Here, very is modifying another adverb, quickly. Infinitives. Infinitive is a base form of verb that is made by adding to plus first form of verb. There may be an infinitive without to, which is called bare infinitive. For example, in the first one, you're free to go to your mass. To go is an example of infinitive. While he made people work, here we did not add to with this infinitive, so it will be bare infinitive, right? Now gerund. Gerund is made by adding ing with the first form of verb. It's used as a noun in a sentence. For example, reading is my hobby, right? You can say you can see here that reading is used as a subject of the sentence. I like painting. Here painting is being used as an object of the sentence, right? Conditionals. Type 3, unfulfilled conditions. What sort of conditions are these? Conditional of this type says that something did not happen because a certain condition was not fulfilled, right? For example, it means that we will discuss the situations that we cannot reverse back, right? And examples, we had paid heed to his warnings and advice, we would not have got entangled in petty pursuits that have brought forth only disunity and disharmony among our ranks, right? It means that we have brought forth the disunity and disharmony among our ranks. Now this disharmony and disunity cannot be reversed, yes, we can rejoin ourselves, we can make our ranks united again, but the thing we have faced, it can be eliminated. It has become a part of our history, sorry. And now the other option to construct such type of conditional is, had we paid heed to his warnings and advice. Had we paid heed to his warnings and advice, right? If we had paid or had we paid heed, the next clause will be the same, right? Now its structure is if plus subject plus had plus third form of verb in object or complement. And when we use dependent clause in the beginning, we add a comma. The next independent clause, subject plus would, should, could, might plus have and third form of verb and object and complement plus full stop. But remember, if we start our sentence with independent clause, we will not add comma after that clause, or you can say between these two clauses. Now it's very simple activity here. Find the kinds of adverbs in the lesson. Adverb of manner. It describes the way action is done. Manner, yeah. Strategy, style. He does this work carefully. How? He works carefully. Adverb place. It shows where the action is done. Right? Where? The place. He lives where? Abroad. Adverb of time. It shows when an action is done. Time. He took the examination when? Yesterday. Adverb of frequency. It shows how often an action is done. He takes exercise regularly, right? He repeats it daily. Adverb of degree. It shows the intensity or power of an action. He completely agrees with you, right? Intensity. Now he has completely agreed with your ideas, right? Adverb of formulation. Adverb of manner. Bravely, clearly, truly, time, early and today, frequency, whenever, and adverbs of degree, extremely, swiftly, only, and entirely. We just have these 4 types of adverbs in our lesson, and students, for the sections B to F, consult your notes, because we don't need to solve such exercises in our online lectures.
because you people have notes. It is not something really conceptual, but still, if you want to ask something, you're welcome to us, right? And thank you so much for being with us today. Keep watching our channel, and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.